الله الرحمن الرحيم. Today we are talking about the medical biology practical session by Assistant Professor دكتور عبد الرحمن محمد جيران الفهداوي. نتكلم اليوم عن السيل ممبرينز الأغشية الخلوية. والسيل ممبرين كما قلنا سابقا it is sometimes called the FMMS fluid mosaic membrane structure. It is a semi-permeable which is composed of the phospholipid bilayer. كل جزيئة من الفوسفوليبيد موليكول تتألف من polar head and non-polar tails. polar معناتها قطبي تحب الماء، في حين non-polar tails تكون غير قطبية وتكون hydrophobic معناتها كارهة للماء. ولهذا تلاحظ ال head of the phospholipid molecules exposed إلى الwatery extracellular fluid بالإضافة إلى الwatery cytosol لأنها تحب الماء، في حين non-polar tails تكون بعيدة من تأثير الماء لأنها كارهة للماء، يسمونها hydrophobic molecule. Now, what are the importance of the protein within the structures of the plasma membrane? First, structural support تعطي دعم وقوة وإسناد للخلية. Recognition تتميز between the self and non-self antigen like bacteria من خلال يسمونه الايدنتيفاير المشخص، بالإضافة إلى الكوميونيكيشن التواصل ما بين الخلايا، المسج الرسائل التي تصل من خلال قنوات بروتينية، بالإضافة إلى الترانسبورت ميكانيزم تنقل الأيونات والجزيئات عبرها من خلال فاسيليتد ديفيوجن كما سنتكلم لاحقا. Now, here the very important chemical composition of the plasma membrane phospholipid bilayer بإضافة إلى وجود البروتين اللون الأخضر، أيضا موجود الكوليسترول، بس أيضا موجود الجلايكوكاليكس. قلنا الجلايكوكاليكس هو عبارة عن كربوهيدرات ترتبط بالبروتين يسمونها جلايكوبروتين. It is very important that related for the applied aspect like the variation تباين بالنسبة للبلاد groups between the individuals. Now what are the processes that take place across the plasma membrane? أول شيء أخذنا الديفيوجن، وقلنا الديفيوجن it is the movement of the ions or molecules from the high concentration area toward the low concentration area. It is a passive because not need for the energy. So the molecules move according to the natural kinetic energy. وجود طاقة حركية طبيعية هي مسؤولة عن حركة وانتشار الأيونات والجزيئات من تراكيز عالية للتراكيز ولا تحتاج إلى طاقة، ولهذا نسميها بالpassive not need for the ATP. This diffusion of a bromine from the high concentration area toward like this. Now, diffusion through the membrane. Small ions pass easily across the plasma membrane like this, from the region of high concentration to the region of the low concentration till the equilibrium state. حالة التوازن. Facilitated diffusion is the same definition, but the difference between the facilitated diffusion about the simple diffusion by the presence of the very important protein channel. إذا تعريف الفاسيليتد diffusion الموليكيولز تكون أكبر وتكون diffuse from the high concentration area toward the low concentration area، ويكون من خلال very important protein channel بالplasma membrane till the equilibrium, which is very important because it is a passive not need for energy like the transport of glucose. Good example for this facilitated by the glucose transport mechanisms خلال facilitated diffusion. This is the protein or transport protein. Like this. How to demonstrate or to clarify these points? من خلال السيل ممبرين الغشاء البلازمي قلنا small ions تكون by the simple diffusion. Facilitated diffusion large molecule like the blue molecule labeled molecules مثل الجلوكوز. كيف تنتقل from داخل الخلية باتجاه خارج الخلية بتركيز عالي التركيز الواطئ؟ من خلال فاصلة like this. إذا خلال protein channel. هذا نسميه facilitated diffusion. Till the equilibrium state, it is not need for the ATP. For this called this passive. passive معناتها لا تحتاج إلى طاقة. Like this. Osmosis, it is the movement of the water molecules from the high water potential toward the low water potential. جزيئات الماء من تركيز مائي عالي تركيز مائي واطئ. Like this. Till the equilibrium state. Solutions محاليل.
Generally speaking, we have three types of the solution: isotonic متساوي أو متعادل, hypotonic solution, and hypertonic solution. With isotonic solution, if we put the RBC with this solution, there is no change because the concentration inside is the concentration outside. هذا يسمونه الازوتونيك solution 0.9%. hypotonic solution إذا ضفنا ال RBCs بالhypotonic solution كمية الماء عالية يؤدي إلى دخول الماء داخل الخلايا, مما يؤدي إلى increase بالسايز مالتها بالحجم and lead to the cell burst and swelling, تنتفخ ثم تنفجر. أما بالhypertonic solution, if we put the RBCs to the hypertonic solution, lead to the shrinkage and shrivel of the cells. السبب لأنها الماء سوف يغادر الخلية باتجاه الhypertonic solution. This is very important medically for to increase the absorption rate by the GI gastrointestinal tract by small intestine. This is depend on this property. Has solutions in the hypertonic solution, isotonic solution, and hypotonic solution. The active transport mechanism, it is the process by which the ions, molecules can transport from the low concentration toward the high concentration area. It depends on two factors, على عاملين. لازم عندنا source of energy ATP وعندنا very important pump مضخة بروتينية. Good example for this, sodium potassium pump. Like this. اللون الأصفر source of energy. بنفسجي هو البامب بروتين موجود بالبلازما membrane that facilitates the entrance or leaving of these molecules from the low concentration toward the high concentration area. Thank you for listening to me.